Igitondo cyiza turabasuhuje aho muri hose inshuti zacu mudukurikirana kuri OTC Group Online Training Center kuri no tariki ya 31 z'ukwa gatatu 2022 turiho dusoza uku kwezi. Turabizi ko twatangiranye kuva ku itariki ya mbere tuganira tuvuga byinshi dukora ubusesenguzi bwinshi dutanga amakuru menshi kugira ngo buri umwe wese uba muri uno mushinga akomeze kugenda awumva kandi awusobanukirwa ndetse na mbere yaho. Ibyo byose rero tubibashimira cyane kubera uruhare namwe mugira rwo kutubwira ko amakuru nk'aya tuba tugenda tubaha abageraho akabafasha akabubaka, natwe ibyo bidusubizamo imbaraga zo kuvuga ngo reka aba bantu dutyazanye. Ni ukuvuga ngo turi gufashanya, iyo ibyo tubabwiye bibaha imbaraga namwe mukatubwira ko bibaha imbaraga, natwe ubwo muba muduhaye izindi mbaraga. Kandi niyo mpamvu nyine muri uru rugendo umunyarwanda we yaravuze ngo umuntu ushaka kuzagenda akagera kure agendana n'abandi, ariko ushaka kwihuta agenda wenyine. Ubwo rero ni byiza ko niba twahisemo kugendana n'abandi tuzagerana na kure, ariko ushaka kwihuta cyane we azagera hafi. Ibyo tubivugiye no kuri iri jambo twagaragaje kuri iyi foto yacu, nk'uko akenshi tubigaragaza iyo dufite insanganyamatsiko, gushaka kubwira buri wese ko ari igihe cyiza cyo gutekereza ukanumva ijwi rimwe, kuko igihe cyose ukiri mu rungabangabo, igihe cyose utari fokasi cyangwa se utaragira intego ihamye, bituma umutima wawe ugira amajwi menshi. Ariko reka mvuge kuri Pi Network, wakumva tuyivuga cyane, hari igihe abate se Nikora turaziranye, Nikora aratuzi. Oya, twebwe tuzwi n'Imana tukanamenywa n'igihugu cyacu tukanakunda umurimo. Aha rero igihari ni iki? Kuri Pi Network bigaragara ko ari umushinga utarimo akajagari, kandi umushinga nk'uko mu ntangiriro twakunze kubivuga ufite aho waremewe, hazwi kandi hafatika, hafite intego. Uyu munsi abantu benshi, hari abagenda bacika intege, hari abagenda bumva barambiwe, ariko reka tubabwire ko nta mpamvu yo kurambirwa ihari. Nk'uko nari maze kubivuga mu mugani ngo ushaka kuzagera kure ugendana n'abandi. Rero Pi Network ifite imishinga yubatse iremereye, ikomeye cyane, ifite imbaraga. Hamwe bigaragara ko atari umushinga wo kumva umunsi umwe gusa wumve ko ibyo utekerezamo byose byabaye, kubera ko niba ari umushinga utegura kuzagira imbaraga zishobora no kuyobora andi mafaranga yo mu ikoranabuhanga, ntutekereze ko ari ikintu kiba umunsi umwe gusa. Twebwe twavuga ngo icyiza ni uko tugenda tubona amakuru aduha imbaraga akadufasha, yaba ari amakuru aturuka kuri ba nyir'umushinga, yaba ari ibivugwa byose ku makuru agendanye n'iyi Pi Network. Twavuga ngo ibi byose biradufasha gukomeza kumva ko turi mu mushinga ufite ubushobozi n'imbaraga. Nyuma rero y'uko ejo bundi habonetse ubu buryo Dr. Nicholas yapostinze kuri cya kinyamakuru gikomeye cyitwa News BTC, iki kinyamakuru nyine kikaba ari nacyo kibarizwaho cyane amafaranga y'ikoranabuhanga, kikaba cyaritabiriwe bikomeye kubera Pi Network n'abantu batuye isi. Ibyo bintu byatumye ejo bundi hari abandi bantu b'abakontre nabo bakora amakuru ariko ashaka kuba yavuga nabi Pi Network. Ibyo tuba twarabikurikiranye twicecekeye, ariko tuba tugira ngo tunabwire ba bantu bashobora gukubitana n'inkuru nk'izo ko ibyo ari ibihuha, ndetse haba harimo abantu nyine uyu mushinga bawurwanya kubera ko ni umushinga ufite popularite ya mbere. Nituvuga popularite ya mbere, abantu benshi bawurimo mu gihe gito kandi bawiyumvamo mu gihe gito kandi bawubonamo icyerekezo
byose byabaye mu gihe gito. Ubushize turiho dukora amanalize y'ibigendanye n'ibyo bita ibihugu bya mbere biri muri uyu mushinga, mwabonye ko igihugu cya mbere cyari Ubushinwa, igihugu cya kabiri cyari Vietnam, igihugu cya gatatu cyari Korea y'Amajyepfo, igihugu cya kane cyari Amerika, igihugu cya gatanu cyari Ubufaransa. Ngira ngo urutonde rwari rurerure, twararubabwiye, kugera ku bihugu 20. Uyu munsi ibyo bihugu byose urumva ibya Afurika ntibirazamo. Uyu munsi abo bantu bari muri uwo mushinga ntabwo ari abantu b'imfabusa muri uyu mushinga, ni abantu bawurimo kuko bazi icyo usobanuye. Uyu munsi iyo bakwereka amasoko ategerejwe mu gukorana na Pi Network, uhita utekereza ngo when this project will be successful. Icya mbere, uyu mushinga igihe uri bube successful witezwe muri byinshi. Icya kabiri, amahirwe ufite nanjye mfite yo gucukura izi payi, zaba 5 ufite zaba 10, sobanukirwa neza ko ntabwo amahirwe y'inkayo azahoraho. Tuyafite uyu munsi, uhereye igihe wahereye umayininga kugeza uyu munsi, ntabwo ari ibintu bizahoraho my friend. Ibi bigira igihe bikarangira. Ikindi cya kabiri navuga, hanze aha hari ubwoko bwinshi cyane bwa mining bushingiye nk'uko payi mubona twayibonye, birahari byinshi cyane. Hari mining zirenga ubwoko nka 70 ahari. Hari speculations nyinshi zitandukanye, bakubwira ati Pi Network niyo isigaye inyuma, niyo igiye kuronshingwa hari inyuma. So kuri jyewe rero nakubwira ngo Pi Network igihe cyose yaronshingirwa cyangwa yavugirwa agaciro, kuko mpamanya n'umutima wanjye n'amakuru mbona n'ukwizera kwanjye, ntabwo Pi Network ishobora kuyigereranya na rimwe na gatoya na rimwe muri ayo mafaranga yandi abantu bavuga. Number 1, niba harimo coin muri izo zimayiningi ishobora kuba inganya umubare cyangwa ubushobozi na Pi Network, bazambwire nyiyoboke. Number 2, niba harimo coin ifite amakuru ashobora kuba agaragaza ko ari coin yaturutse mu gihugu runaka kandi ishyigikiwe na leta, bazambwire nyikurikire. So navuga rero ngo keep mining and have patient, kuko igihe tugezemo ni igihe ubundi kibaho ku bintu byose. Ibintu byose, amaproje hari igihe akora ibintu bita kubuminga, akazamura imbaraga nyinshi, akagira n'igihe imbaraga zishobora kuba zitakivugwaho cyane. Ariko iki ni igihe cyiza cyo kuvuga ngo na cya gihe ibintu bicecetsemo gake, wowe komeza ushyiremo. Nabonye ejo bundi hari akavidewo twabahaye karimo ipiki, karimo umugabo wari uriho ucukura n'ipiki. Mwabonaga ko yari afite umubare w'abantu benshi ku ruhande rw'iburyo rwiwe, bariho bamusukaho amagambo, bamusukaho ibintu byinshi, bamusukaho amazi, bamuca intege, bamubwira ibyo urimo warasaze, bamwereka ko ibyo arimo bidafite agaciro. Ariko ku yindi side y'ibumoso mwabonaga ko hariho n'umuntu wamuhaga icupa ry'amazi akanywa. So ni ya magambo agukomeza, wa muntu uri ukubwira ati kuraje, komeza ushyiremo akabaraga. Mwabonye ko uriya muntu yacukuye agakomeza agacukura, bikarangira ibyo acukuye bibaye amafaranga. Then yaje kwisanga yazamutse hejuru, ba bandi bose bamusekaga bibona bari hasi ye, ahubwo bari kumusaba inkunga, bari kumusaba ku byo babonaga barusha. So rero twavuga muri Pi Network duhana n'imbaraga, dufatana urunana. Uyu mushinga uramutse ufeyirinze, nturebe side yawe ko wafeyiringa muri ubwo buryo, ahubwo reba isi yose urimo, reba system wubatse, wibaze ngo se ufeyirinze ni igihe washyizemo imbaraga ziruta iz'abandi wababara. Ariko at this point nta feyira tubona, nta n'inzira yayihari. Twebwe tubone gusa ibiri successful, biri positive, kandi tuzi ko uyu mushinga bawukurikiye ari benshi kandi bawubonamo icyizere cy'ejo.
sinarangiza ubu buryo nari ndimo mvugamo ntabwiye abantu ngo KYC twayivuzeho kenshi. Rero masse KYC ni itegerejwe mu by'ukuri, ngira ngo no kuri iyi foto biragaragara cyane. Abantu benshi bibaza ati se masse KYC ni ryari? Ariko masse KYC ni itegerejwe, niyo twese turindiriye, kabone nubwo umuntu umwe ari kugira gutya akisanga notification yabonetse, ariko iriya notification dukurikije experience tumaze gukora ni uko iriya notification maybe iza muri ya minota 15, noneho waba utahise watendinga iba yageze ahandi, cyangwa iyo yabaye time out. So bivuze ngo iriya KYC iza muri buriya buryo siyo turambirijeho, ahubwo turindiriye nyine iri fixed tuzaba dufite, ku buryo anytime uvuga uti ngiye kwinjiramo nkore KYC anywhere, aho waba uri hose ukaba uzi ko KYC wayibona wayikora. And then ejo twavuze ku kindi kintu kigendanye na zip codes. Nakurikiranye ibintu byinshi abantu bavuzeho, ariko nabyo ni byiza kugira debate, kuko ibi bintu byose ntago abantu bose baba bafite amakuru amwe no kuyasharinga it's okay. Ariko ubundi iriya zip code muri nyinshi nakoresheje twarabibabwiye, gihe mfite amasoko arenga 6 nagiye nkoresha, harimo za Binance, ayo bita za ICYO, ayo bita Coinbase, ayo bita la token, ayo bita zinc, bitcom, ni menshi cyane. Ama KYC yayo rero usanga akenshi iriya kode twarayikoreshaga ya 250. Now icyo twavuga bibaye ko kwanikora KYC yaho muri zip code iba 0, 4, 5, bamwe baravuga 4 abandi 5, nabyo birashoboka. Niyo mpamvu tuba twabikoze nyine nka debate, tukavuga ngo kubyunganiranaho ntacyo bitwaye. Igikuru ni uko buri umwe wese yazagira umugisha w'uko KYC itambuka neza, akanagera ku ntego z'ibyo yakomeje gutekereza muri uyu mushinga. So navuga ngo amakuru y'uko aboneka muzi ko tuyasangira, ahakenewe support nka OTC group byose turitanga tukabikora, cyane cyane ko tuba tuzi ko hari benshi biba biri gufasha muri online, ndetse n'uwadukeneye mu buryo muri privé aratubona iyo ari nka serivisi akeneye. So twavuga rero ngo amakuru aba ari akakomeza kagaruka, tuba tukiri kumwe, Imana iturinze. Aho muri hose rero tuba tubifurije umunsi mwiza n'impera z'ukwezi kwiza, no kuzatangira ukundi kwezi ejo neza. Imana ibarinde ibahe umugisha kandi hamwe twese.